हाँ जी, कैन यू हेयर मी? गुड आफ्टरनून। ਉਹਦੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ओके गुड, करिए शुरू। सो ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ। एग्जाम ਤੇ ਵਾਰ ਹਰ ਇਤਵਾਰ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲਰਨਿੰਗ ਟੂਡੇ more about Indian polity, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, it is on a more difficult side, moderate to difficult. So I'm expecting ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰਸ ਹੀ ਦੋਗੇ। So this is my class which is running right now in the marathon. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ this one. So ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we have completed these classes. Now the last class will be 6 ਵਜੇ on ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ। ਹਿੰਦੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਮੰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ। ਸੁਮਿਤ ਸਰ will be taking that class. Okay, so these are batches which I have already explained that you should go and enroll for the batches, but before that go and register yourself for a free demo class. Okay, so this is our website ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਰਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ go and purchase a course, select the course, may choose an option for monthly installment या one time installment. You will get 10% discount, flat discount. Okay, and thereafter cart add karo, add a coupon over here. You can use LP Abhinav coupon and get 10% additional discount. ठीक है जी? So fill your details and then enroll for the course. Next, consider the following statements. So ਅਸੀਂ resume ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ class ਨੂੰ, marathon ਨੂੰ. Question is, the chairman of the following statements ਨੂੰ consider करो. The chairman of the committee on public accounts is appointed by the speaker of the Lok Sabha. Okay, the committee on public accounts comprises members of Lok Sabha, members of Rajya Sabha and few eminent persons of industry and trade. ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ? ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਡੌਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਇਹ? The chairman of the committee on public accounts is appointed by the speaker of Lok Sabha. Next, the committee on public accounts comprises members of Lok Sabha, members of Rajya Sabha and few eminent persons of industry and trade. What is the correct answer? Okay, A is the correct answer. क्यों? क्योंकि few eminent persons of industry and trade वाला ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, that is not right. So right answer is 1. So मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ public accounts ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ? That was my question to you. ਹਾਂਜੀ, all of you, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? So it's a standing committee but a financial committee. Financial committee ਸੀ, ਦੋ other committees ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, which were committee estimates committee and committee on public undertaking. So next question, with reference to the union government ਦੀ reference ਦੇ ਵਿੱਚ consider ਕਰੋ following statements. The Constitution of India provides that all cabinet ministers shall be compulsorily be a sitting members of Lok Sabha only. The Constitution of India provides that all cabinet ministers shall be compulsorily be a sitting member of Lok Sabha only. Okay, so ਇਹ ਜਿਹੜੇ questions ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ solve ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ in depth ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ first past the post system ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, parliamentary form of government ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ? What happens? So the Constitution of India provides that all the cabinet ministers shall be compulsorily be a sitting member. Okay, next, the Union Cabinet Secretariat operates under the direction of Ministry of Parliamentary Affairs. Kedi statement above is or are correct? Hanji, kedi statement is or are correct? Can you tell me? Can you tell me kedi statement correct hai? The Union Cabinet Secretariat operates under the direction of the Ministry of Parliamentary Affairs. Which of the statement is correct? So Gurpinder Barad is saying B, Nancy and Avneet
are saying D. So right answer की है? The right answer to this question is D, which is neither 1 nor 2. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता कि जेडे कैबिनेट मेंबर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, shall be compulsorily a sitting member. No, जेडे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ऑफ लोकसभा ओनली जरूरी नहीं है. They can be members from Rajya Sabha only. Plus, even if you are not a member of any house, then also तुसी minister बनाए जा सकते हो, provided 6 months time period ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ MP ਬਣਦੇ ਹੋ. ठीक है जी. The Union Cabinet Secretariat operates under the direction of the Ministry of Parliamentary Affairs. Which of the statements given above are correct? Okay. ਜਿਹੜਾ यूनियन कैबिनेट सैक्रेटरीएट है ऑपरेट अंडर डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर नहीं करता. किदे अंडर ऑपरेट करता है? कैन यू टेल मी? कैन यू टेल मी किदे अंडर ऑपरेट करता है? हाँ जी, कैन यू टेल मी किदे अंडर ऑपरेट करता है? ऑल ऑफ यू. सो इट ऑपरेट्स अंडर प्राइम मिनिस्टर. ऑलराइट, नेक्स्ट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एडवोकेट जनरल. एडवोकेट जनरल की गल हो रही है ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋਇੰਗ. ਯੂ ਨੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਦ ਨੇਸ਼ਨ. ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ. ਸੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅਪਾਇੰਟਡ ਬਾय ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ upon the recommendation of the governor of the concerned state. No, I correct myself with advocate general ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, attorney general ਦੀ ਨਹੀਂ. attorney general highest law officer of nation ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, state ਦਾ ਹੁੰਦਾ. alright, so ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ advocate general ਦੀ, ਜਿਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ that advocate general of a state in India is appointed by the president. Okay, you need to consider this. So we are talking about advocate general. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ. ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ. ਓਕੇ, तो इत्थे असीं एडवोकेट जनरल की गल कर रहे हैं. एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट. You have to tell if this is correct or not. As provided in Civil Procedure Code, high courts have original, appellate and advisory jurisdiction at the state level. केड़ी statement इहदे च correct है? So Nancy is saying 1 is wrong and 2 is correct. Avneet is saying Advocate General Article 165. Sakshi is saying B. Gurpinder Brad is also saying B. Avneet is saying B. Jaskaran is saying B. So the right answer to the question is B. This is correct. This is wrong. Can you tell me क्यों गलत क्यों है? Advocate General ਨੂੰ ਫਿਰ कौन appoint करता? कौन appoint करता जी Advocate General ਨੂੰ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸਤਾ, you should also tell who appoints Advocate General. कौन करता Advocate General ਨੂੰ appoint? हाँ जी, कौन करता जी? That's right, Governor appoint करता. Okay. Next. When the annual union budget is not passed by the Lok Sabha, the budget is modified and presented again. The budget is referred to Rajya Sabha for suggestion, या फिर Union Finance Minister is asked to resign, या फिर Prime Minister submit resignation to the Council of Ministers. गल ये हो रही है बजट दी. बजट दी गल ये हो रही है कि जब बजट पास लोक सभा विच, when annual budget union budget is not passed लोक सभा विच, what happens? ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੇ ਬਜਟ ਹੀ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? what is the outcome is what the question is. The budget is modified and presented again. The budget is referred to Rajya Sabha for suggestion. The Union Finance Minister is asked to resign. The Prime Minister submits the resignation to Council of Ministers. केड़ा correct answer है जी? Yes, right answer is D, which is Prime Minister should resign. क्योंकि जब budget ही reject हो गया, that means legislature का थोड़े confidence नहीं है. That is what the right answer is. All right. Next, the Prime Minister submits the resignation to Council. Okay. Next, the authorization for the withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India must come from. The authorization for the withdrawal of funds from Consolidated Fund of India. Funds किन्ने types दे होंदे? एक हुंदा Consolidated Fund of India, एक हुंदा Contingency, एक हुंदा Consolidated Fund of India, एक हुंदा Contingency Fund. The authorization for the withdrawal of funds from Consolidated Fund of India must come from President तो आनी चाहिए, या Parliament तो, या फिर Prime Minister, या फिर Union Finance Minister. Can you tell me the right answer to the question? What do you think is the right answer? कित्थों आनी चाहिए जी authorization?
Okay, you are saying B. That means the authorization for the withdrawal of funds from the Consolidated Fund India must come from B, the Parliament. Okay, right answer is Parliament. So that means जिन्ने भी पैसे हैं ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਵ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਟਾ ਕੇ ਖਰਚ ਲੈਂਦੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਨੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਡਰਾਅਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਡਰਾਅਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। Is that fine? Is that fine? Okay. जब ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਚ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਫੰਡ, not consolidated fund, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। In the Parliament of India, the purpose of an adjournment motion is, Parliament of India ਦੇ ਵਿੱਚ the purpose of an adjournment motion, adjournment motion ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? मैं session the adjournment की गल नहीं कर रहा, I am talking about the adjournment motion. So in the Parliament of India, the purpose of an adjournment motion is to allow a discussion on a definite matter of urgent public importance. So there are different motions. Adjournment motion भी ਹੁੰਦਾ है, we have 0 hour, then we have question hours, ठीक है, calling attention motion ਹੁੰਦਾ है, and no confidence motion, censure motion. There are different motions जब भी proceedings चलती है। Question is also in the Parliament of India, the purpose of adjournment motion is to allow a discussion on a definite matter of urgent public importance, to let opposition members collect information from the ministers, to allow a reduction of specific amount in the demand for grant, या फिर D, to postpone the proceedings to check the inappropriate or violent behavior on the part of some members. Okay, right answer is A, which is Avneet, Sakshi, Avneet and Gurpinder and Nancy are saying. Just Karanbir also saying A. So this is right. So मैंने ये देख के ऐसा लग रहा है that you guys are quite comfortable with the questions and थोड़ा comfort level काफी increase कर चुका है questions ਦੇ ਵਿੱਚ. Okay. Regarding the office of the Lok Sabha Speaker, Lok Sabha Speaker ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ. Consider the following statements. He, she holds the office during the pleasure of the President. He, she holds the office during the pleasure of the President. He, she need not be a member of the House at the time of his or her election, but has to become a member of the House within 6 months from the date of his or her election. Okay. Third, if he, she intends to resign, the letter of his resignation has to be addressed to the Deputy Speaker. Which of the statements given above is or are correct? स्पीकर के बारे गल हो रही है, लोक सभा स्पीकर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। पहली स्टेटमेंट है ही शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट जद चाहूगा उन्होंने ला दूंगा, जद चाहूगा उन्होंने लगा दूंगा। इज इट राइट? ओके, रॉन्ग। ही शी नीड्स नॉट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज और हर इलेक्शन, बट हैज टू बिकम अ मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months। ऐसा तो नहीं है, जो मैंबर्स ऑलरेडी होंगे उन्होंने चो ही इलेक्शन होगी की होंगे स्पीकर ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, isn't it? If he or she intends to resign, the letter of resignation should be given to the deputy speaker is the right option. Okay, so ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਰਿਮੂਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਇੰਸਟੈਂਸ ਵੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, they can answer this question. ठीक है? Okay, good. The Prime Minister of India, जब असीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की गल करते हैं, द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट, ही नीड नॉट नैसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बट मस्ट बिकम्स अ मेंबर ऑफ वन हाउस विद इन 6 months। असीं गल कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए असीं की पूछ रहे हैं कि जिहड़ा प्रधानमंत्री है उहदी अपॉइंटमेंट वेले he need not necessarily be a member of one of the house of the parliament, but must become a member of one house within 6 months. Okay, need not necessarily be a member of one of the house of the parliament, but must become a member of Lok Sabha within 6 months। इत्थे पूछ किया जा रहा है must become a member of one of the houses, चाहे लोक सभा का बन जाए चाहे राज्य सभा का बन जाए। इत्थे किया जा रहा है उन्हें मेंबर बनना पड़ेगा सिर्फ लोक सभा का। तीजा ऑप्शन है मस्ट बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। चौथा है मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द लोक सभा।
Which of the following answer is correct? प्रधानमंत्री की अपॉइंटमेंट ਨਾਲ रिलेटेड। हाँ जी, so Meenu is saying A, Jagminder is saying A, Gurpinder is saying A, most of you are saying A, and I am amazed कि कोई और आंसर नहीं दे रहा। Always you are striving for the right answer and the right answer is A. Very good, impressive. So you know this, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪਾਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਨਾਟ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਹਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਅ ਡੈਡਲੌਕ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਦ ਰਾਜ ਸਭਾ calls for a joint sitting of the parliament during the passage of deadlock ਹੋ ਗਿਆ between the lok sabha and the rajya sabha। lok sabha ਤੇ rajya sabha ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? deadlock ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? joint sitting। ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਜੀ joint sitting call? ਕੌਣ ਕਰਦਾ joint sitting? ਕੌਣ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ preside ਕੌਣ ਕਰਦਾ joint sitting ਨੂੰ? Who calls for joint sitting? Who presides the joint sitting? And while talking about the passage of the bill, is it simple majority or special majority? Is it simple majority या फिर special majority which is required for the passage? की है right answer? Okay, speaker preside करता है, president call करता है is what we are saying, and the majority required for the passage of such bill is simple majority, which is right. Very good, very good, very good, very good, very good. So deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha calls for the joint sitting of the parliament during the passage of, what is the right answer now? देखो ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਜ਼ਿਊਮਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਪਾਸ। ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਸਿਰਫ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ there is a provision of joint sitting. Okay, what will follow ਜੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ substantially? What will follow? What will happen? The Lok Sabha may still proceed with the bill, accepting or not accepting the recommendation of the Rajya Sabha. Lok Sabha cannot consider the bill further. Lok Sabha may send the bill to the Rajya Sabha. What is happening? Lok Sabha may cannot consider the bill further. Lok Sabha may send the bill to Rajya Sabha for reconsideration. President may call a joint sitting for passing the bill. Which of the following is the correct answer? केड़ा correct answer है जी? What do you say? हंस रहे हो? Correct answer केड़ा है? हाँ जी. What will follow if a money bill is substantially amended by the Rajya Sabha? Can you tell me what is the correct answer? Okay, correct answer is A, which is Lok Sabha may still proceed with the bill, accepting or not accepting the recommendation of the Rajya Sabha. Okay, next, which one of the following statement is correct? In India, the same person cannot be appointed as governor for 2 or more states at the same time. In India, the same person cannot be appointed as a governor for 2 or more states at the same time. Okay, the judges of High Court of the state in India are appointed by the governor of the state, just as the judges of Supreme Court are appointed by the president. Okay, no procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of governor from his or her post. Okay, in the case of union territory having a legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the basis of majority support. ਇਹ ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ statement correct ਹੈ? Okay, very good. Correct statement is C. No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of governor from his or her post. ਤੇ ਜਿਹੜਾ governor ਹੈ ਆਪਣੀ post ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ pleasure ਤੇ hold ਕਰਦਾ? Can you tell me?
पहला तो मैंने दसो अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, उस तो बाद मैंने दसो जिहड़ी अपनी पोस्ट है गवर्नर किस बेस ते वो होल्ड करता है। हाँ जी, गवर्नर होल्ड्स ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, वेरी गुड। गुरपिंदर सिंह प्रेसिडेंट, साक्षी प्रेसिडेंट, ओमचंद्र प्रेसिडेंट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड वेरी गुड। ठीक है जी, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਜ਼ ਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਏਜੀ ਡੈਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ, ਡੈਪਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਡੈਪਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। He take part in the proceedings of the Lok Sabha, be a member of committee of the Lok Sabha, speak in Lok Sabha या vote in Lok Sabha। ये चो केड़ा आंसर करेक्ट है? नैन्सी सिंह डी, गुरपिंदर सिंह सी, अवनीत सिंह सी, कंचन सिंह सी, साक्षी सी, अवनीत सी, जसकरण सी, and the right answer to the question is C। okay, C is the right answer। दूसरा सी आ गया, 1 2 3, नॉट दिस वन, ये गलत है। बिकॉज जो अटॉर्नी जनरल है मैंबर कमेटीज का हो सकता है टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोक सभा, स्पीक इन द लोक सभा, बट वोटिंग नहीं कर सकता, वोटिंग राइट नहीं है। क्यों, जो वोटिंग राइट देता इसका तो मतलब हो गया इलेक्ट होके थोड़ी है, ना नॉमिनेट हो गया है ना इलेक्ट हो गया है, इसलिए उन्होंने वोटिंग राइट नहीं दिता गया। ठीक है जी, ओके। द parliament can make any law for whole or any part of the India। I think attorney general related ਤੁਹਾਨੂੰ clear है, he can be member to the committee, he can speak, ठीक है, किते भी लोक सभा च भी बोल, किसी भी हाउस जाके बोल सकता है, but he cannot vote। The parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaties। so ਜਿਹੜੀ parliament है, it can make any law for whole or any part of the India फॉर इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। मतलब इंटरनेशनल ट्रीटीज से लेट्स से प्रधानमंत्री कोई साइन करके आ गए हैं और उत्थे आगे उन्होंने कोई लॉ बनाना पैना है ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ? ਵਿਦ ਦ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਆਲ ਦ ਸਟੇਟਸ, ਵਿਦ ਦ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟਸ, ਵਿਦ ਦ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟਸ ਕੰਸਰਨਡ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਾਊਟ ਦ ਕੰਸੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀ ਸਟੇਟ। सी, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कि स्ट्रेट अवे यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस। ਤੁਸੀਂ कंफ्यूज नहीं हो रहे हो कि रैशनैलिटी तो यह कह रही है कि जेडे स्टेट्स नाल कंसर्नड होगा वो मुद्दा उन्होंने रेफर कर लिया जाऊगा, जिन्हें नहीं पढ़िया वो तो इनू रेफर करके आऊगा एज अ रैशनलिस्ट, बट यू आर रेफरिंग कि लोड ही नहीं कॉन्सेंट लैन दी, विच इज द राइट आंसर। जब इंटरनेशनल ट्रीटीज नू असी ऑबलाइज करना है उस वेले जे तुसी कोई लॉ बनाना चाहते हो और स्टेट लिस्ट दे विच वो मैटर आंदा है, then you can intrude into the state list। okay, शाबाश अवनीत। अवनीत दे शॉर्ट्स अगे नाम रख देना 32 सीरीज का, अवनीत दे शॉर्ट्स नाल आर्टिकल्स मेंशन करता, गुड। ठीक है जी, in the context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? In the context of India, which of the following principles are implied institutionally in the parliamentary government? Members of the cabinet are members of the parliament. Members of the cabinet are members of the parliament. Ministers hold office till they enjoy the confidence in the parliament. Cabinet is headed by head of the state। हाँ जी, केड़ा सही आंसर? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी टॉपिक like concept oriented question। so Sakshi Singh A, Avneet Singh 1 and 2, Gurpinder Badar is saying A, rest third point is wrong, Nancy is saying third is wrong। why third is wrong? third wrong क्यों है? Can you tell me why is third wrong? Can you tell me थर्ड रॉन्ग क्यों है जी?
वाई गल तो इतने मुकदी है कि थर्ड रॉन्ग क्यों है, सो यू हैव टू टेल वाई थर्ड इज रॉन्ग, वाई इज इट सो? बिकॉज जी कैबिनेट है इट इज हेडेड बाय हेड ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन स्टेट इज हेडेड बाय हेड ऑफ स्टेट, ठीक है जी, एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर, सो द राइट आंसर इज 1 and 2. Consider the following statements. The chairman and the deputy chairman of Rajya Sabha are not the members of that house. देखो, chairman and deputy chairman of Rajya Sabha are not members of that house. While the nominated members of the two houses of the parliament have no voting right in the presidential elections, they have the right to vote in the elections of the president. Okay, which of the above statement is correct? Very good question, a difficult one. A good question and difficult one. Let's say तुसी answer कर पाने हो कि नहीं? Nancy is saying B are correct. Okay. First one. अच्छा explanation दिया करो नाल. Don't only tell me the options. You should tell me why option 1 is not correct, why option 2 is correct or not correct. Tell me. Why do you think that ਜਿਹੜਾ chairman and deputy chairman ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, they are not members of that house? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਅਫੀਸ਼ੀਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ, then why he is not a member? Okay, he is not a member, we knew this. Deputy chairman of the Rajya Sabha are not members of that house, is it right or wrong? Deputy speaker is member of, are you sure Nancy deputy speaker is a member of Rajya Sabha? Okay, deputy chairman, good. Avneet is saying both correct, deputy chair is member, so ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ Avneet not member of that house. So see, right answer is B only 2. क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਪੂਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ओके गुड, ठीक है। चलिए आगे। सो ए ऑप्शन की थी, वाइल द नॉमिनेट मैंबर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦ ਪਾਵਰ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੱਜਸ ਇਨ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਡ ਇਨ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਜ਼ ਵੈਸਟਡ ਇਨ, ਕਿਹਦੇ ਚ ਵੈਸਟਡ ਹੈ ਜੀ? ਪਾਵਰ to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in. Okay, so number of puny judges, किन्ने puny judges mean sitting judges किन्ने होंगे, determine कौन कर सकता है? Determine parliament इन्हों determine कर सकती है। This is the easy answer. Also can you tell me कि जेडी Supreme Court दी सीट है वो किथे है इस टाइम? Can you tell me Supreme Court दी सीट किथे है? सुप्रीम कोर्ट की एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देने लगा थोड़ा, सुप्रीम कोर्ट की सीट किथे है? वेयर इज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? अरे यू नॉट टेलिंग मी वेयर इज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट? हाँ जी, ओके, दिल्ली दे विच। डू यू नो या डू यू अग्री कि जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट की सीट है वो न्यू दिल्ली तो अलावा किते होर भी स्टैबलिश की जा सकती है? यस और नो? यस और नो? फिलहाल तो दिल्ली च है, बट की ओदी सीट किते होर स्टैबलिश की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की, कि सिर्फ दिल्ली च ही है और दिल्ली च ही रहेगी? की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? ओके, की जा सकती है। अंडरस्टैंड दिस, सुप्रीम कोर्ट की सीट फिलहाल तो दिल्ली च है, बट वो किते होर भी एस्टैबलिश की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट की सीट, तो दिल्ली भी ते होर बाकी जगह दे विच भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसे उन्हीं करके हटे हैं। A motion of no confidence can be introduced in the Lok Sabha only. Which of the following statement? इतने ज्यादा टाइम नहीं लगावांगे, both 1 and C. ठीक है, we have done this in the previous class,
सो जिहड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन है कॉन्स्टिट्यूशन ते मैंशन नहीं है, प्लस नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोक सभा ओनली एंड नॉट द राज्यसभा. इज दैट फाइन? ओके, गुड. Which one of the following is the largest committee of the parliament? Largest committee of parliament केड़ी है ते क्यों है, ਉਹਦੇ कितने members हैं? Tell me that also. Is it committee on public accounts? Is it committee on estimates? या फिर committee on petitions? या फिर committee on public undertaking? Which of the following is the largest committee? Largest committee केड़ी है of the parliament? हाँ जी, केडी कमेटी है जी? ओके, नैंसी इज सेइंग एस्टिमेट्स कमेटी, जगमिंदर इज सेइंग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, नैंसी इज सेइंग 30 member कमेटी, अवनीत इज सेइंग बी विच इज कमेटी ऑन एस्टिमेट्स. ओके, गुड. हाउ मेनी मेंबर्स? वेरी गुड. सो 30 member कमेटी. राइट आंसर इज एस्टिमेट्स कमेटी. ओके, सो एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एंड देन कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये जी सारी कमेटीज है फाइनेंशियल कमेटीज है, पहला भी डिस्कस किया. देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज देयर इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पांसिबल टू लोकसभा. मैं अगे भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पांसिबल टू लोकसभा इन पर्टिकुलर. ठीक है, इत्थे पार्लियामेंट भी आ सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ लोक सभा की जगह, देन ऑल्सो इट इज राइट. ओके, बट जे दोनों ही आ जाए लोक सभा और पार्लियामेंट, देन यू हैव टू चूज लोक सभा. ठीक है जी, राइट आंसर इज डी. सो आज की क्लास यही सी. सो आई होप यू हैव इंजॉयड द लेक्चर. आज मैराथन थोड़ा डिफिकल्ट लैवल ते सी. सो ऐदा दे मैराथन अगे भी चलते रहेंगे, थोड़ी क्लासेस में होर एनरिचिंग बनाते जावांगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल लॉन्चपैड एजुकेशन. मिलते हैं अगली क्लास में. अज का हिंदी चैनल से लैक्चर मिस ना करो, करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच.